Oke guys, kali ini saya akan membuat tutorial untuk menginstal T-Launcher. Sebelum kita memulai tutorialnya, kalian aktifkan dulu untuk Linux-nya. Setelah itu kalian buka blog saya, willgivetech.site, dan kalian klik yang cara install T-Launcher di Chromebook. Lalu kalian download dulu untuk file T-Launcher-nya. Kalian buka file, lalu download, dan kalian double klik untuk file T-Launcher-nya. Dan kalian copy file tlauncher.jar-nya dan kalian pastekan di file Linux.